Hello students, good morning. I hope you are all stay home and stay safe. घर में रहो, सुरक्षित रहो और घर में रह के जो यहाँ से YouTube के माध्यम से हम आपको लेक्चर्स सप्लाई कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, वो आप बराबर ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो और उसका बारंबार रिवीजन करके प्रिपरेशन करो। ऐसे में आपके पास आशा रखता हूँ। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीटेड। मैं आशा रखता हूँ कि आपने भी चैप्टर 1 एंड 2 बराबर कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो और प्रिपरेशन नहीं किया है तो प्रिपरेशन कर लेना 1st एंड 2nd चैप्टर का और रिवीजन करके परफेक्ट कर लेना। रेफरेंस बुक भी आपके पास है, फर्स्ट पार्ट की, पार्ट 1 की, तो चैप्टर 1-2 रेफरेंस बुक में से भी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन, उदाहरण के दाखले और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के लिए रेफरेंस बुक में से करना पड़ेगा। जब हम स्कूल में रूबरू मिलेंगे तब पहले हम 1st और 2nd चैप्टर टेस्ट की एग्जाम लेंगे। याद रखो मित्रों, 1st एंड 2nd चैप्टर कंप्लीटेड। जब हम मिलेंगे तब 1st और 2nd चैप्टर की टेस्ट रहेगी और ये 3rd चैप्टर में आज स्टार्ट करता हूँ, चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 यूट्यूब माध्यम से जो भी आपको मिलेगा वो आप सब्सक्राइब करना भूलना मत। सब्सक्राइब जो नहीं करोगे तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बाय यूट्यूब माध्यम से लिंक भेजूंगा वो सर्च करने में आपको दिक्कत पड़ेगी। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करके बटन दबाना भूलना मत कि अगला जो कोई भी लेक्चर अपलोड करूँगा तो आपको सर्च करने में दिक्कत नहीं होगी। और डेली 1 और 2 वीडियो अपलोड करेंगे मैथ्स का, तो आप डेली टू डेली प्रिपरेशन करते रहना। जो भी यहाँ YouTube माध्यम से, मोबाइल में से, एप्लीकेशन से आप पढ़ाई करेंगे, मैं आशा रखता हूँ कि घर पे आप सेफ रहोगे और काम करोगे तो सेफ रहोगे। और जो आपको ये समय मिला है वो गोल्डन टाइम है आपके लिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं आशा रखता हूँ कि जो भी यहाँ से चैप्टर 3 का मैं यूट्यूब माध्यम से आपको वीडियो अपलोड करूँगा वो आप बराबर ध्यान से पढ़ेंगे और प्रिपरेशन करेंगे और रेफरेंस बुक में से ऐसा कोई एग्जाम्पल जो हो वो एक्स्ट्रा आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। इस आशा के साथ मैं आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम बहुत स्टूडेंट्स के लिए होगा। गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बहुत स्टूडेंट्स के लिए होगा। गुजराती मीडियम वाला છોકરાઓ માટે ગુજરાતીમાં પણ બોલીશ અને ઇંગ્લિશ, હિન્દી ત્રણેય લેંગ્વેજમાં બોલીશ। इंग्लिश, गुजराती, हिंदी तीनों लैंग्वेज में मैं आपको लेक्चर बोलूँगा। तो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, मेट्रासिस। गुजराती में श्रेणी को। ये सेशन हमारा फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट सेशन। दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा सेशन 2 लिखूंगा यहाँ। तीसरा वीडियो अपलोड करूंगा तो सेशन 3 लिखूंगा। એટલે इसका आप कंटिन्यूटी के लिए सेशन 1, नेक्स्ट सेशन 2, नेक्स्ट सेशन 3 ऐसे क्रम में आप प्रिपरेशन कर सको। तो नाउ मेट्रासिस, मैट्रिक्स, श्रेणिक, मैट्रिक्स, मेट्रासिस, मोर देन 1 मैट्रिक्स इज मेट्रासिस। શ્રેણિકનું એકથી વધુ હોય તો શ્રેણિકો। મેટ્રિક્સ મીન્સ મેટ્રિક્સ is a number of
elements or number of functions. Means matrix is a rectangular arrangement of numbers or trigonometric functions. Matrix means rectangular arrangement of numbers or trigonometric functions, otherwise any function. Suppose we have numbers. We have numbers, 6 numbers. First, second, third, fourth, fifth and 6. અહીંયા આપણી પાસે 6 સંખ્યાઓ છે. The 6 number arrangement of these numbers in rectangular bracket. Arrangement 1, 2, 3, 4, 0, minus 1 is a matrix of elements 1, 2, 3, 4, 0, minus 1. Matrix is denoted by capital letters. Capital letter A, capital letter B, capital letter C, capital letter P, capital letter X, Y, Z, etc. So here matrix A. Elements of matrix A is 1, 2, 3, 4, 0, minus 1. Elements or entries of matrix A. Elements or entries of a matrix A is 1, 2, 3, 4, 0 and minus 1. Entries are all entries of matrix A. આ જે શ્રેણિક A છે તેને આપણે આ રીતે રેક્ટેંગ્યુલર બ્રેકેટમાં દર્શાવેલ છે 1, 2, 3, 4, 0, -1. તેને શ્રેણિક A ના સભ્યો અથવા તો શ્રેણિક A ના ઘટકો કહેવામાં આવે છે. શ્રેણિક A કે elements or શ્રેણિક के members or entry of matrix. Another matrix, suppose 1, 2, 3, 4, 0, -1. Rectangular arrangement of 1, 2, 3, 4, 0, -1. Another matrix is suppose sin x, cos x, x square minus 2x. Here entries of matrix C are trigonometric functions, otherwise simple functions. 4 members of matrix C. અહીંયા શ્રેણિક C ના 4 ઘટકો છે. પહેલો sin x, બીજો cos x, ત્રીજો x square, ચોથો minus 2x. Here entries of matrix C are sin x, cos x, x square, minus 2x. Matrix A, matrix B, matrix C, example of matrix. First matrix A. Here a first row, here first row, second row arrangement. Horizontal lines and vertical lines. Rectangular arrangement, horizontal and rectangular arrangement. First row of matrix A is 1, 2, 3. First row elements are 1, 2, 3. 1, 2 and 3. Second row of elements of A are 4, 0, -1. Second row 4, 0, -1. જે અહીંયા આપણને બતાવેલ છે કે આ પહેલી હાર કહેવાય શ્રેણીની જેના ઘટક 3 છે 1, 2 અને 3. બીજી હાર છે 4, 0, -1. Here number of row in matrix A is 2. Number of row in matrix A is 2. And suppose matrix C, the first row is sin x, cos x. Means sin x and cos x are members of first row. Horizontal. Second row horizontal, x square minus 2x. Means x square and minus 2x members are second row of matrix C. Here, first and second row, 2 rows. Here,
you example of matrix B. In B, first row, second row, and third row. Here we have 3 rows in matrix B. Now, vertical line, vertical arrangement in a matrix A. First vertical line means column. Horizontal, it is known as a row, and vertically arrangement is here said to be column. So first column, 1 4 members. First column, 1 4 members of first column. 1 અને 4 એ પહેલા સ્તંભના ઘટક છે શ્રેણિક એના. શ્રેણિક એના બીજી કોલમ, બીજો સ્તંભ 2 0. Here second column of matrix A 2 0. Third column of matrix A 3 and -1 element. Similarly, here first column, second column. Here first column, second column. Here 2 first row and second row, so 2. Now number of columns are 3. Therefore, matrix A is said to be 2 by 3 matrix. 2 by 3 matrix means matrix A contains 2 rows and 3 columns. Number of row 2 and number of columns are 3. The 2 by 3 matrix. A first number for row and a second number 3 for column. Number of row in A 2 and number of columns are 3 in A. Similarly, here number of rows are 2 and number of columns are also 2. So matrix C is 2 by 2 size. 2 by 2 means a first 2 denote row, a second number denote column. 2 by 2 matrix C. Here matrix B, first row, second row and third row. So 3, and now columns are first and second. So 3 by 2. 3 by 2 matrix B. B matrix 3 by 2. 3 by 2 means number of row of matrix B 3 and number of columns of matrix B 2. Number of column 2. 3 by 2 size. Number of elements. Number of elements of A matrix A is 2. Here example first A. The number of elements of a matrix A, number of elements, number of members, number of entries. The number of elements of matrix A is third, second, third, fourth, fifth, and 6. Total elements in matrix A 6. So 2 into 3. 2 into 3. 2 into 3 equal to 6. Means its side 2 by 3 means number of row 2 and number of column 3. The 2 by 3 side, the number of elements of matrix A is 2 into 3 equal to 6. 6 members of matrix A. Similarly, number of elements of matrix B is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Means its side 3 by 2. So 3 into 2 equal to 6. Similarly, number of matrix of C. Number of matrix of C is 2 by 2 size. Number of row 2, number of columns 2. Therefore, 2 by 2 means 2 into 2 equal to 4. Elements, 4 elements. First, second, third, and fourth. Total entries of matrix C 4 entries. So here
2 by 3. First A matrix 2 by 3 is said to be the order of a matrix. Order of a matrix. Order of a matrix. Suppose we have here example C, matrix C. Its size is 2 by 2. Number of row 2 and number of columns 2, 2 by 2. So order of a matrix C is 2 by 2. Order of a matrix C is 2 by 2. Suppose another example 1, minus 2, 3, 4, 5, 6, 7. Matrix A, number of rows are 3 and number of columns are 2. So matrix C 3 by 2. Matrix A 3 by 2. The rank or order of a matrix is 3 by 2. Order of a matrix 3 by 2. Suppose another example B 1, minus 4, 5, 6. 1, minus 4, 5, 6. 4 entries of matrix B. અહીંયા શ્રેણી B માં 4 ઘટકો છે. ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ. So here B matrix contain 4 elements. Each size a first row, now no row, only one row. So 1 by and column, a first column, second column, third column and fourth column. The number of columns are 4. The side 1 by 4. Matrix B 1 by 4. The range or order of a matrix 1 by 4. Order of a matrix B 1 by 4. Order of matrix C 2 by 2. Order of matrix A 3 by 2. 3 by 2. Suppose another matrix entry only one member. Only one member of matrix D. So its size 1 by 1. Only one row, only one column. 1 by 1. Only one element of matrix D, 1 by 1. So 1 by 1, the order of a matrix D, 1 by 1. Order of a matrix D, 1 by 1. So now order of matrix point clear हो गया होगा. Now in general, here some examples of matrix 2 by 2, 3 by 2, 2 by 3, 1 by 1. In general, વ્યાપક રીતે હવે આપણે શ્રેણી દર્શાવીએ. In general, matrix. In general matrix. Suppose matrix A. Suppose matrix A. First element in first row A11. Second element of first row A12. Third element of first row A13 up to A1J up to A1N. A first row A11, not A11. Read as A11, not A11. A11 means element A11 lying in matrix A in first row and first column. A11 lying in matrix A in first row and first column. Suppose A13, element A13.
The A13 lying in matrix A in first row and third column. First row, a 3, second number 3, the column. The A13 means A13 lying in matrix first row and third column. A1 જે એલિમેન્ટ A1 જે આ શ્રેણીનો ઘટક પહેલી હારનો ફર્સ્ટ રો A1 ફર્સ્ટ રો એન્ડ કોલમ J jth કોલમ ફર્સ્ટ રો એન્ડ jth કોલમ લાસ્ટ એલિમેન્ટ્સ ઓફ ફર્સ્ટ રો A1n a 1 for row n for column. The last element of first row A1n lying in matrix A in first row and nth column. A first row define kari. Here first row presentation of first row. Now second row A21. Now second row start a first number for row and a second number for column. The A21 lying in the second row and first column. Second row, first column, A21. A22 means second row, second column. A23 means second row, third column, etc. A2J, A2N. A2N, second row and nth column. A2N lying in matrix A in second row and nth column. Similarly, third row, fourth row, fifth row, etc. etc. AI1. AI1 element lying in matrix A in ith row and first column. Ith row and first column. Second element AI2, AI3, AIJ, AIN. AIJ means element AIJ lying in matrix A in ith row and jth column. AIJ. I first, second J. I denote for row, J denote for column. The AIJ elements lying in matrix A, ith row and jth column. Similarly, last row of matrix A, AM1. AM1 means element AM1 lying in matrix mth row and first column. Mth row, a first row, a second row, ith row. Similarly here mth row. AM1 element lying in matrix A in mth row and first column. AM2, AM3 up to AMJ and last element AMN, last element of last column AMN. AMN means elements lying in matrix A, mth row and nth column. So now matrix A have m number of row m and number of columns are n. Therefore size m by n or order of a matrix A m by n. Order of a matrix m by n. M number of a row m, a first row, a second row, a third row, a ith row, similarly a nth row. The number of row
of matrix A, M, and number of columns are N. A first column, a second column, a third column, a jth column, and an nth column. The number of columns are n, number of rows are m. Therefore, matrix A, m by n, and order of a matrix A, m by n. A full form of a matrix A, full form. 2 by 2, 2 by 3. If matrix 2 by 3 denote, write down 2 by 3 matrix. So here m equal to 2, n equal to 3. Suppose write down matrix 3 by 3. So 3 by 3. So here m equal to 3 and n equal to 3. 3 by 3 matrix. The full form of a matrix A. It's short form now. Short form now. A equal to Aij in rectangular bracket, where I and j, I running from 1 to 3 up to n, and j 1, 2, 3. Aij m by n, so here m and the last j માટે n. Here A equal to in rectangular bracket Aij, where I 1, 2, 3 up to m, and j 1, 2, 3 up to n. The A here Aij m by n. Order of matrix A is m by n. First I denote number of row. The number of row up to m. And j, second number j denote number of columns. So j running from 1, 2, 3 up to n. So number of columns are n. Therefore Aij m by n. Order of a matrix A, Aij m by n. Suppose 2 by 3 matrix डिटरमाइन करने का क्वेश्चन होता है, तो 2 by 3 डिटरमाइन करना है मैट्रिक्स, तो m now taking m equal to 2 n equal to 3, 2 by 3, 3 by 3 m equal to 3, n equal to 3, 4 by 3 m equal to 4, n equal to 3, 1 by 1 m equal to 1, n equal to 1. The full form of matrix A and short form of matrix A. Now, some examples of matrix. Example: A equal to Aij 2 by 2. Find out. Find out A matrix. Aij 2 by 2, where Aij equal to I plus j upon 2. Given that formula, so determine or construct matrix A 2 by 2. Our question is construct matrix A 2 by 2, where Aij equal to I plus j upon 2. Given that, तो 2 by 2 मैट्रिक्स डिटरमाइन करने का है, तो 2 by 2 નો શ્રેણિક આપણે રચવાનો છે, જેમાં બે હાર અને બે કોલમ હશે તેવો 2 by 2 મેટ્રિક્સ, construct 2 by 2 મેટ્રિક્સ. તો given that formula, તો in general suppose matrix A 2 by 2 equal to A equal to A11, A12, A21, A22, 4 elements. Order of a matrix A here 2 by 2. The number of elements of matrix A 2 into 2, 4. The first, second, third, fourth. A11, A12, A11 means first row, first column. A12, where? The A12 lying in matrix A, first row, second column. A21, second row and first column. A22, second row, second column. The 2 by 2 matrix. Here
number of rows are 2 and number of columns are also 2, so 2 by 2. So first A11 find out. A11 find करेंगे. A11 putting in, given that I equal to 1, j equal to 1, so A11 1 plus 1 plus 1 upon 2 equal to 1. The first element of first row A11 is 1. Now A12 equal to, now I equal to 1 and j equal to 2. Putting here I equal to 1, j equal to 2, I plus j, 1 plus 2 means 3 upon 2. Second element of first row. Now A21 second row, first column. So putting here I equal to 2 and j equal to 1. So A21 equal to 2 plus 1 upon 2 means 2 plus 1 upon 2, I equal to 2, j equal to 1. So 2 plus 1 upon 2 means 3 by 2. Last element of matrix है A22, I equal to 2, j equal to, putting here I equal to 2 and j equal to 2, 2 plus 2, 4 upon 2, 4 upon 2 means 2. Therefore matrix A, श्रेणिक A determine થઈ ગયો. Here is matrix A determine हो गया 2 by 2. First element of matrix A in first row A11, so A11 is here 1. A12 is 3 by 2. A21 is 3 by 2 and A22 2. So 2 by 2 matrix. Our question था that construct 2 by 2 matrix where A is equal to I plus j upon 2. यहाँ क्वेश्चन था कि 2 by 2 की मैट्रिक्स की रचना करो. Given that Aij equal to I plus j upon 2. અહીંયા શ્રેણિક A ની રચના કરવાની હતી, જેના માટે સૂત્ર આપેલું હતું Aij equal to I plus j upon 2. આ 2 by 2 શ્રેણિક થયો. 2 by 2 નો શ્રેણિક 4 એલિમેન્ટ 4 સભ્યો હોય. ફર્સ્ટ રો ફર્સ્ટ કોલમ A11, ફર્સ્ટ રો સેકન્ડ કોલમ A12, કારણ કે 2 by 2. Number of rows are 2 and number of columns are also 2, so 2 by 2. The number of rows and number of columns are 2 by 2. Similar example, 2 by 3, 3 by 2, 4 by 1, 1 by 4, any question, any example हो सकता है. ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ આપણે એક્સરસાઇઝ 3.1 સોલ્વ કરીશું ત્યારે પણ આવશે. एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे. इसमें इस टाइप का एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे. नाउ आगे टाइप्स ऑफ मेट्रासिस. टाइप्स ऑफ मेट्रासिस श्रेणिकोना प्रकारो. गुजराती श्रेणिकोना प्रकारो. टाइप्स ऑफ मेट्रासिस श्रेणिकोना प्रकारो. तो मेनी टाइप्स ऑफ मेट्रासिस, डिफरेंट टाइप ऑफ मेट्रासिस. फर्स्ट टाइप कॉलम मैट्रिक्स. फर्स्ट टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स. गुजराती में स्तंभ श्रेणिक. स्तंभ श्रेणिक कॉलम मैट्रिक्स. स्तंभ श्रेणिक. लेट अस टेकिंग वन एग्जांपल. 2 -3 5 7 4 एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स है. आ श्रेणी के 4 घटकों है. आ फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो. columns only one. So this type of matrix is said to be column matrix. આ શ્રેણિકમાં 4 હાર છે. પહેલી હાર, બીજી હાર, ત્રીજી હાર અને ચોથી હાર. અને સ્તંભ એક જ છે. એક જ સ્તંભ હોય
તેવા શ્રેણિકને સ્તંભ શ્રેણિક કહેવાય. કોલમ મેટ્રિક્સ means matrix has only one column is said to be column matrix. Only one and only one column. Number of rows, no problem. Here number of rows first, second, third, fourth. Number of rows fourth, but number of column only one. If matrix has only one column is said to be column matrix. જે શ્રેણિકમાં સ્તંભની સંખ્યા એક જ હોય તેવા શ્રેણિકને સ્તંભ શ્રેણિક કહેવાય. Another example of stump શ્રેણિક. Another example of column matrix -5, 7. Here first row, second row. Number of rows are 2, but number of column only 1. Therefore, matrix B is also column matrix. અહીંયા B સ્તંભ શ્રેણિક છે કારણ કે એમાં સ્તંભ એક જ છે. હાર બે છે, સ્તંભ એક જ. હાર ગમે તેટલી હોય, નો પ્રોબ્લેમ. હાર એની કોલમ સ્તંભ એક જ. જો first example A, number of rows are 4 and number of columns are 1, so 4 by 1. Here number of rows are 2 and number of columns are 1, so 2 by 1. So 2 by 1, 4 by 1, 3 by 1, 5 by 1 type. All matrices are column matrix. Here 7 by 1 matrix. Suppose any matrix 7 by 1. Number of rows are 7 and number of column 1. Therefore, this type of matrix is a column matrix. A matrix said to be column matrix if a matrix has only one column. કેવા શ્રેણિકને સ્તંભ શ્રેણિક કહેવાય કે જે શ્રેણિકમાં એક જ સ્તંભ હોય તેવા શ્રેણિકને સ્તંભ શ્રેણિક કહેવાય. તો column matrix. Now finish. Second type row matrix. હાર શ્રેણિક. row matrix હાર શ્રેણિક. Example 3 -5 0 1. Here matrix A contain 4 elements. 4 entries of matrix A in row form. First row. Now second row, no? Here. Columns are first column, second column, third and fourth. But here number of row only 1, so 1 by 4. So 1 by 4 matrix is a row matrix. અહીંયા શ્રેણિકમાં 4 સભ્યો છે અને હાર સ્વરૂપમાં છે. આ પહેલી હાર, બીજી હાર નથી. સ્તંભ પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો. તને શ્રેણિકની કક્ષા થઈ 1 by 4. 1 by 4 ની કક્ષા મીન્સ હારની સંખ્યા 1 અને સ્તંભની સંખ્યા 4. તો હારની સંખ્યા 1 હોય એવા શ્રેણિકને હાર શ્રેણિક કહેવાય. તો હાર શ્રેણિક means row matrix. Matrix has only one row is said to be row matrix. Now second example of row matrix 0 -5 0 8 -5. Here number of row only 1 and number of columns 2, so 1 by 2. So now another example of 1 by 3, 1 by 5, 1 by 6, 1 by 8. All type of matrices are row matrix. Where all matrices only one row. Therefore row matrix. અહીંયા બધા જ શ્રેણિકોની સાઈઝ જે આપેલી છે એમાં 1 by 3 તો હાર 1 જ છે, સ્તંભ 3 છે, હાર 1 છે, સ્તંભ 5 છે, હાર 1 છે, સ્તંભ 6 છે, હાર 1 છે, સ્તંભ 8 છે, બધામાં હાર 1 છે. આ ટાઈપના બધા જ શ્રેણિકને હાર શ્રેણિક કહેવાય. Third type, square matrix. Square matrix, ચોરસ શ્રેણિક. ચોરસ શ્રેણિક. Square matrix
श्रेणिक 1 by 1, only one member. Suppose 2. So another example, 1, 2, 3, 4, 2 by 2. Suppose third example, -1, 2, -4, 2, 3, 4, 4, -1, 2, 3 by 3. All types of matrices are said to be square matrix. So, આ બધા જ ચોરસ શ્રેણીના ઉદાહરણો છે. તો મિત્રો તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે કેવા શ્રેણીને ચોરસ શ્રેણી કહેવાય. તો ચોરસ શ્રેણી એટલે કે જેમાં હાર અને સ્તંભની સંખ્યા સમાન હોય એવા શ્રેણીને ચોરસ શ્રેણી કહેવાય છે. Number of row and number of columns are equal, then matrix is said to be square matrix. Square matrix, definition of square matrix: number of rows and number of columns are equal, then matrix is said to be square matrix. Here example first, 1 by 1 matrix, both row and columns are equal, therefore square matrix. Here B matrix 2 by 2, number of row 2, number of columns are also 2, same row, same equal row and column, therefore 2 by 2 matrix is also square matrix. Similarly 3 by 3 means number of row 3, number of columns are 3, both same, therefore square matrix. In short term, order of matrix શ્રેણિકની કક્ષા m by n હોય તો m equal to n. If m equal to n, any શ્રેણિક m by n, but condition if m equal to n, then શ્રેણિક a કે શ્રેણિક any શ્રેણિક converting square matrix. Number of row and number of column m n are equal, m equal to n, then become square matrix. ચોરસ શ્રેણિક ક્યારે થશે કે જ્યારે માં m by n શ્રેણિકમાં m હોય અને n બંને સરખા હોય. here m by n તો m equal to 1, n equal to m, 2 by 2 તો m equal to 2, n equal to 2, 3 by 3 તો m equal to 3, n equal to 3, so m equal to n. If m equal to n, then matrix square matrix. Now fourth, diagonal matrix. Diagonal matrix. Diagonal matrix ગુજરાતી વિકર્ણ શ્રેણિક. વિકર્ણ શ્રેણિક diagonal matrix વિકર્ણ શ્રેણિક. Suppose we have 2 by 2 matrix. Matrix 2 by 2. 2, 0, 0, -3. Another example, suppose 3 by 3 matrix. -2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 3. Two examples here, matrices 2, A and B. First A, 2 by 2 matrix. So here 2 -3 entry जो matrix है diagonal type है. कैसे है? diagonal type है. અહીંયા શ્રેણી કેમાં આ 2 and -3 એ શ્રેણી કેનો વિકર્ણ કહેવાય. diagonal of a matrix है. Its elements are 2 and -3. Here diagonal of matrix B, -2, 1, 3. Diagonal of matrix -2, 1, 3. -2, 1, 3 elements of matrix A. Diagonal form. Diagonal form. Now another elements are 0. Diagonal elements here in first example A, matrix A, 2 and -3. Now rest elements બાકીના સભ્યો 0 છે. Here diagonal elements 2, -2, 1 and 3. Rest another elements are 0. So this type of matrix is said to be diagonal matrix. આ પ્રકારના શ્રેણિકને વિકર્ણ શ્રેણિક કહેવાય. diagonal matrix વિકર્ણ શ્રેણિક. Another example of diagonal matrix C. 0, 0, 0, 0, -5, 0, 0, 0, 3. The diagonal of matrix C
0 minus 5 3 શ્રેણિક સીમા ડાયગોનલ છે. ડાયગોનલ members elements of a diagonal 0 minus 5 and 3 0 minus 5 અને 3 3 એ આ શ્રેણિક સીના વિકર્ણના ઘટકો છે. diagonal elements વિકર્ણના ઘટકો. now બાકીના એ diagonal સિવાયના બાકીના ઘટક 0 છે તો આ શ્રેણિકને વિકર્ણ શ્રેણિક કહેવાય. here diagonals elements are 0 minus 5 and 3. now rest elements are all 0, therefore matrix C is said to be diagonal matrix. Condition for diagonal matrix, here 2 by 2, here 3 by 3, here 3 by 3. If diagonal matrix square matrix, then possible. Means diagonal matrix always square matrix. 2 by 3 not a square matrix. 2 by 3 matrix is not a square matrix. The diagonal matrix not possible. 3 by 4 not a square matrix. Therefore diagonal matrix not possible. Diagonal matrix condition apply. Number of rows and number of columns are equal. Means if diagonal matrix possible, then it also square matrix. Square matrix ચોરસ શ્રેણિકો જ વિકર્ણ શ્રેણિકો હશે. ચોરસ શ્રેણિકો જ વિકર્ણ શ્રેણિકો હશે. ચોરસ શ્રેણિક સિવાયનો વિકર્ણ શ્રેણિક પોસિબલ જ નથી. માનો કે આ શ્રેણિક એ લખું છું -2 0 0 0 -5 0 0 5 0 0 -6 0 0 0 तो matrix A has 3 rows, first row, second row, third row, and columns, number of columns are 4, so 3 by 4. Now diagonal not possible. Which diagonal? Which diagonal? The diagonal -2 -5 -6 is 0 0 0. Not possible diagonal this type. In 3 by 4. Therefore, diagonal matrix is also square matrix. So, if square matrix, then possible diagonal matrix. तो diagonal matrix point clear हो गया होगा. Diagonal first example है 2n minus 3 elements of diagonal. શ્રેણી વિકર્ણના ઘટકો છે અને બાકીના ઘટક 0. Now rest elements are 0. Here main diagonal elements are -2, 1 and 3. And now rest elements all are 0. Similarly here diagonal entries are 0 -5 and 3. Now another means rest elements are all 0, therefore diagonal matrix. Now another type of matrix, fifth type. Scalar matrix. Scalar matrix means अदिश श्रेणिक. Scalar matrix अदिश श्रेणिक. Diagonal matrix suppose diagonal matrix 2 0 0 3 by 3 0 2 0 0 0 2 3 by 3 square matrix 3 by 3 diagonals are 2 2 2 વિકર્ણના ઘટકો 2 2 2 and another બાકીના બધા જ ઘટકો 0 another elements all are 0, therefore this matrix is diagonal matrix. Here diagonal matrix also 2 0 0 0 minus 3 0 0 0 1 diagonal matrix. Here also diagonal matrix. The elements of diagonal matrix are equal, then matrix A is a scalar matrix. In a diagonal matrix, elements of a diagonal here different. Here all are equal.
So here A only diagonal matrix, but here diagonal entries all are equal, then scalar matrix. Not a scalar matrix, only diagonal matrix. Why? Because elements of a diagonal are not equal. Here all elements of diagonal matrix are equal, another rest elements are zero. Therefore, this type of matrix is said to be scalar matrix. શ્રેણિક એમાં જે વિકર્ણના ઘટકો છે તે સમાન થઈ જતા હોય 3/3 માં 3 જ હોય તો ત્રણેય સરખા હોય 2 2 2 તો આવા ડાયગોનલ પ્રકારના શ્રેણિકને આપણે વિકર્ણ પ્રકારના શ્રેણિકને અદિશ શ્રેણિક કહીશું. આ અદિશ શ્રેણિક નથી, માત્ર વિકર્ણ શ્રેણિક જ છે, કારણ કે અહીંયા તેના ડાયગોનલના વિકર્ણના ઘટકો સરખા નથી. અહીં વિકર્ણના ઘટક સરખા છે. 3/3 હશે તો વિકર્ણના ઘટક 3 હશે. If matrix છે 3/3, then number of elements of diagonal also 3. Suppose another example, 2/2 -5 0 0 -5 2/2. So here diagonal entries are -5 -5, both are equal. 2/2 one number of elements of diagonal 2, so both the entries are equal. Means scalar matrix is also diagonal matrix, but all diagonal matrix are not scalar matrix. And one time repeat karo, scalar matrix is a diagonal matrix, but all diagonal matrix are not scalar matrix. Scalar matrix એટલે કે અદિશ શ્રેણિકમાં વિકર્ણના ઘટકો સમાન હોવા જોઈએ, અને આમાં વિકર્ણના ઘટકો સમાન નથી, એટલે માત્ર ડાયગોનલ શ્રેણિક જ છે. આમાં વિકર્ણના ઘટકો સરખા છે, માટે તેવા શ્રેણિકને અદિશ શ્રેણિક કહેવાય છે. પછી આગળ છઠ્ઠો પ્રકાર શ્રેણિકનો, further 6 type of matrix. Zero matrix. Zero matrix. शून्य श्रेणिक. Zero matrix means शून्य श्रेणिक. Zero matrix or null matrix. Zero matrix or null matrix. If matrix all entries are zero, all entries are zero, then matrix is said to be zero matrix or null matrix. જે શ્રેણિકના બધા જ ઘટકો શૂન્ય હોય તેવા શ્રેણિકને શૂન્ય શ્રેણિક કહેવાય. All entries of matrix 0, then matrix is said to be zero matrix. Suppose 2/2 matrix. Their entries of matrix 2/2 4 entry. All entries, all elements of matrix are zero, therefore zero matrix or null matrix. Zero matrix is denoted by O. Zero matrix is denoted by O. શૂન્ય શ્રેણિકને O વડે દર્શાવવામાં આવે છે. માનો કે another example of zero matrix. Here 2/2. Order of matrix was 2/2. આ શ્રેણિકની કક્ષા 2 હતી, આ શ્રેણિકની કક્ષા 2 3/2. 3/2. So number of elements of O 6, so all 6 entries are 0. આ શ્રેણિકોના 6 ઘટકો છે, તો 6 ઘટક 0 છે, માટે આ શ્રેણિકને શૂન્ય શ્રેણિક કહેવાય. આ O 0 0 0 0 0 0, number of row 2, number of columns 3, 2/3, all 6 elements are 0, therefore zero matrix. O only one member, 1/1, only one member, 0, therefore null matrix or zero matrix, शून्य श्रेणिक છે. The all type of matrix are finished. Type of matrix are, different type of matrix are 6. First column matrix, second स्तंभ श्रेणी, second row matrix, हार श्रेणी, third square matrix, torus श्रेणी, fourth diagonal matrix, विकर्ण श्रेणी, fifth scalar matrix, अदिश श्रेणी, and last type of matrix zero matrix or null matrix means शून्य श्रेणिक. Now equality of matrices.
equality of matrices. Equality of matrices. Equality of matrices. श्रेणिकोनी समानता. श्रेणिकोनी समानता. બે શ્રેણિકો સમાન ક્યારે કહેવાય તેના માટેની વાત કરીએ છીએ. એક given matrix A, માનો કે 2 by 2, 2, 3, 4, 5. And another matrix B is also given that 2, 3, 4, 5. So here 2 by 2 matrix. So element of matrix A equal to corresponding elements of B are equal. Here element of A equal to corresponding element of B, then matrix A and B are equal. Here 2 to 2 corresponding 3, the corresponding of B is 3. Here 4 element, the corresponding element of B is 4. 5, 5, all are equal, therefore A equal to B. Another example. X, Y, A, B, 2 by 2. And B equal to 1, 2, minus 3, 4. Given. If A equal to B, then find X, Y, A and B. Here given two matrix A and B. If both A and B same size, condition apply for equality matrix માટે શરત લાગુ પડશે કે બે શ્રેણિક સમાન ક્યારે કહેવાય? equality of matrix condition apply. Both matrix have same size. Both matrix have same size. 2 by 2, 2 by 2. If first matrix is 2 by 3 and second matrix 2 by 3, not possible equality of matrices. First matrix given 2 by 3 and second matrix given 3 by 2, so not equality of matrices. If order of both matrix are same, means same size only. Order of a matrix same only, means ગુજરાતીમાં જે શ્રેણિકોની કક્ષા સમાન હોય, કક્ષા સમાન 2 by 2 તો 2 by 2, 2 by 3, 3 by 2 કક્ષા સમાન નથી, માટે બેને શ્રેણિકોને સમાનતાનો નિયમ લગાડી શકાય નહીં. તો equality of matrix condition apply. First condition, both order same, both same size matrix. And second condition, here first row first column 2, so here also first row first column equal, means elements of A equal to corresponding element of B, then matrix A equal to matrix B. Same size, order of a matrix equal, and corresponding elements are also equal. Then two matrices are equal matrix. Here first example A, so 2 by 2, both 2 by 2. Here A, both same size and corresponding elements are equal, therefore A equal to B. Now our question is A and B same size, given that. Also given that A equal to B. Then find unknowns, unknown elements of A, X, Y, A, B. So here given that અહીંયા આપણને આપેલું છે કે A અને B સમાન શ્રેણિક છે, તો X, Y, A અને B ના મૂલ્યો શોધો. તો comparison એટલે X equal to 1, Y equal to 2, A equal to 3 and B equal to 4. X, Y, Z, X, Y, A, B find. X equal to 1, Y equal to 2, A equal to minus 3 and B equal to 4. Finished. Now our first session finish time. Our first session finish करता हूँ.
नेक्स्ट सेकंड सेशन में मिलेंगे हम, तो 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो जितना यहाँ मैंने आपको वीडियो से पढ़ाने की कोशिश की है, आप 1 बार 2 बार 3 बार देखो, सुनो और ऑब्जर्व करके प्रिपरेशन करो। नाउ थर्ड 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी सेकंड सेशन में। बीजा सेशन में આપણે 3.1 સ્વાધ્યાય ચાલુ કરીશું। મિત્રો આટલું જેટલું આપણે ચલાવેલું છે એટલું બરાબર રિવિઝન કરી નાખજો અને પછી આપણે 3.1 एक्सरसाइज सेकंड सेशन में लईશું। फ्रेंड्स 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आज जो मैंने आपको यहाँ से पढ़ा है वो बराबर प्रिपरेशन कर लेना और टेक्स्ट बुक में भी रेफर कर लेना। ओके, थैंक यू। नाउ वी विल मीट सेकंड सेशन।